Давайте, короче, тогда немножечко покринжуем. Я вам обещал сегодня показать свой, ёпта, как он называется, мы в телеге еще посмотрим. Свой дебют в виде джиаджа. Давайте посмотрим, немножко поможем Крису. Потому что я там такой хуйни наговорил, так переживал вначале, так нервничал, вообще пиздец. Но как бы сделал. Так, ну погнали. Battle English at WeSpeakEnglish.com, where the pen is mightier and the language is the true battleground. There will be 3 rounds. Round 1 is critique combat. Round 2 is the grammar gauntlet. Round 3 is the lesson show. Кстати, если есть желающие поучаствовать в такой хуйне, то пишите мне, договоримся. Я могу вас туда впихнуть по блату. Не, серьезно, если есть желание, если есть желающие, то вперед из песни, потому что, прикольная штука, там еще деньги даже можно выиграть, поэтому если есть желание. Короче, в чем суть? Вот типа 3 раунда. Первый это Critique Combat, это, короче, видео, вот это сейчас будет первый раунд. В общем, короче, там дается видео, маленький видеоклип, и, в общем, короче, оттуда нужно будет разобрать ошибки того, кто говорит, там, грамматические ошибки, лексические или фонетические, или вообще никаких ошибок, то есть вот не будет. Это нужно сказать. Это первый раунд, тут мы его сейчас посмотрим. Не полностью, но... Второе, да, это, короче, даются слова, и там грамматическая ошибка есть. Да, и третье, это, короче, lesson showdown, это просто вам дается тема какая-то рандомная, может быть, лексическая, и вам нужно записать видео на ее счет. Вот, поэтому, если вдруг есть желание показать свой скилл, то вперед, ребят, это очень круто, еще и деньги можно выиграть, поэтому, как бы, если что, вперед. Showdown. Remember, this is a fun, friendly, educational battle. Discussion of topics, questions, and answers is encouraged. And for everyone watching at home, you can learn more about Battle English at WeSpeakEnglish. Единственное, только там нужно, блядь, через VPN заходить, потому что он на основе Амазона, а Амазон нахуй в России забанили. Are you ready? In today's battle, we have Daniel, Thunder from Down Under, taking on Anna, the Avenger. The judges of today's battle are Kirill, the Bearded Linguist, and the second judge today is yours truly, Chris Americos. Critique Combat. In this round, we will show you short clips from YouTube videos, and you need to identify mistakes, correct errors. О, сейчас мы устроим, кстати, как раз. Будете говорить, есть ошибки или нет. Remember, points will be awarded for correctly identifying and correcting mistakes and for insightful and constructive critiques. So, Anna was first to the meeting, and that means that she goes first. So, we proudly... Сейчас аккуратно, ребят. Сейчас аккуратно. Напоминаю, что должны быть любые ошибки. Мы все смотрим. Как фонетические, так лексические, так и грамматические. Let's submit our bid to host World Expo 2020 in Yekaterinburg, a dynamic and promising city. Our bids organizing committee has the full backing of the Russian government. So, Anna, what did you find in this clip? Okay, I didn't find... Да, серьезно, а чё? Ну чё, чат, пишите, где какие ошибки увидели. Давайте, вперед. Хуячьте в чат, давайте. Я буквально вот на 30 секунд таймер запускаю, пока что-нибудь пиздеть буду. Или тут можно... Ну-ка, а тут получится, интересно? Siri, hey Siri. Нет, не получится? Сука. Ну ладно, нельзя, походу. Короче, ладно, 30 секунд. Это весело, говорил он. Можно выиграть денег, говорил он. Наисерьезнейше. А чё нет? Ну, потом будут другие люди в следующий раз. Чё вы начинаете? В общем, короче, чё, будет кто-нибудь говорить, какие-то ошибки есть? Нет? Интерактив пытаюсь сделать зрителям. Ё-моё. Ну ладно, послушаем, что нам скажут наши нейтивы. Any specific grammatical or speaking errors, but I did find...
Okay, I didn't find any specific grammatical or speaking errors, but I did find that his accent was extremely heavy and hard to hear. It almost came across a bit drawling, pardon me, like DRAWL. Он смотрит видос со своего же канала. Зачем? Мы и без него посмотрим. В чем прикол? Это не мой канал. So if he was my student, I would say he does have a really good sense of confidence when he speaks. I do find him a dynamic speaker, kind of like Trump. I know people disagree with them, but I find Obama, Trump, Putin all really dynamic. I think sometimes we're too critical of powerful people. We don't recognize how good they are, what they do. But I also think if he would put a little more space between his words and have a bit more enunciation and also a more natural flow to his sentences. And also he was kind of making fists and having his hands low. Ок, не твой, на YouTube можем засекать так. В чем прикол? Ну, просто показать. Ну, что вы начинаете-то сразу же? Просто показать, что такое есть. Не все в курсе, не все видели. Может, кто-то видел. Я к тому же весь его не буду смотреть. Я буквально вот пару ошибок покажу, и я думаю, что все. Поэтому что вы так начинаете? Интересно же. He's going to have body language. If you would make it closer to his face, that would be better. Wow, those are some really insightful critiques, because when I saw this clip, I definitely wasn't thinking about those things. This is going to give me a lot to think about. Thank you. Kirill, any comments on that? Yeah, that's very a nice explanation of the mistake that they have. But maybe you can point out maybe some specific. You say that there are some pronunciation mistakes, some pronunciation errors. Maybe you can tell us about I didn't find a specific one, to be honest. So maybe Daniel can grab. Все с видосом или со стримом? И с тем, и с другим, потому что 11, я говорил, что мне просто завтра на работу с утра, знаете, я как бы рабочий человек, вот, поэтому да, поэтому хотелось бы и это, тоже отдохнуть. В общем, да, я хотел, чтобы они какие-то отдельные ошибки вынесли, но что-то как-то это... Никто особо никаких ошибок не сказал. Was that an English clip, or was that... Yeah, he was speaking English in that clip. Yeah. English. Wow. I had to shake my head a little bit when I was first listening to it. I thought, wait a second, is that Russian? What language is it? So I didn't find exactly any grammatical errors, but his pronunciation was absolutely shocking. Very, very bad. I could hardly understand what he said. I think he proudly submit, and then the full backing. Like I could hardly understand what he was saying. So grammatically, it sounded correct, but the pronunciation was very bad, and I could hardly understand it. Mm-hmm. When I said proudly submit, it was nothing like that. The sound was not proudly submit. Осуждаем, если что. Официально с этим видео все прекрасно. Лучшая грамматика и произношение, что я слышал. Так и запишите. Я согласен. Я не знаю, что они там говорят. Чувак в шляпе что-то там выпендривается. По-моему, отличная грамматика. It was like that. And then he said, I've got the full backing, which I could barely make out. The full backing in like it was completely, so really bad pronunciation. I could barely understand. But grammatically, I think it was okay. The sentence structure with the words were okay, I think, from what I could understand. I have a question for both challengers. Do you think that was a pre-written speech for him? Yeah, for sure. Oh, yeah. Yeah, he'd memorized it. Me and Daniel agreed on everything so far. All right. Those are great responses. Let's go ahead to the second clip. Погнали ко Daniel второму. will take the lead on this. Sometimes clients have to explain me something, so they voice message me on WhatsApp or they send me a video. Немецкий еще лучше, я серьезно. Не, кстати, немецкий же у него нормально. Он же жил в Германии, и немецкий он реально знает. Я вроде как даже смотрел какие-то выступления. Но меня сложно оценить, поскольку я не знаю, но он на нем как минимум говорит. И знаете что, я помню, есть очень прикольный конспирологическая теория про близнецов Путина, и оно строится, короче, на том, что Путин сейчас хуже говорит на немецком, типа, и это значит, что это не настоящий Путин, то есть настоящий Путин, он давно там умер или что, и он умел говорить на немецком, а настоящий не умеет, понимаете? Это так забавно, типа, конспирологическая теория сделана на том, что, типа, человек не может без практики забыть язык, типа, он не может его проебать. Вы реально не видели? Это такой разъеб, это очень смешно. Говорят, типа, вот сейчас тот, который появляется, Путин, он вот с Ангелой Меркель раньше разговаривал вообще вот на изичах, а сейчас все только с помощью переводчика. Не получается, потому что у него вот так вот. Поэтому вот так вот, блядь.
you know, of their funnels. Кстати, вот этот тип, вот Take the lead on. если серьезно, услышите какие-нибудь ошибки у него или нет, если вот серьезно? Sometimes clients have to explain me something, so they voice message me on WhatsApp or they send me a video, you know, of their funnels or of their profiles, and I'll just give them feedback. I usually prefer working on a computer because typing is easier, looking up things is easier. Oftentimes it's just a phone when I'm like waiting somewhere. Ну что, кто-нибудь слышит что-нибудь? Вот я реально, вот Usually кто-нибудь. prefer working on a computer because typing is easier, looking up things is easier. Oftentimes it's just a phone when I'm like waiting somewhere. So the first mistake I could hear, he said, explain me. He didn't say explain to me with the preposition. Very common mistake. Я бы вообще нихуя этого не услышал, реально. Prefer working on a computer because typing is easier, looking up things is easier. Произношение L and A. It's just a phone when I'm like waiting somewhere. So Еще раз. Message me on WhatsApp or they send me a video, you know, of their funnels or of their something, so they sometimes clients have to explain me something, so they voice message me on WhatsApp or they send me a video, you know, of their funnels or of their profiles, and I'll just give them feedback. I usually prefer working on a computer because typing is easier, looking up things is easier. Oftentimes it's just a phone. Вообще, бля, я ничего не могу услышать. Explain me, типа, да, но это прям вот вообще нихуя не слышно. the first mistake I could hear, he said explain me. He didn't say explain to me with the preposition. Very common mistake my students make. He seemed very fluent, very confident, but that's the one mistake that I saw. Explain me, he said instead of explain to me. That's what I found. All right. Anna, anything to add? Yeah, he also used like incorrectly. For example, instead of saying the cow is like a cat or something, he used it how I sometimes do. We're gonna like go here and then like do this. So that was an incorrect use of like. I also think. Я вот не понял вот этого вот претензии, типа incorrect use of like, это же просто feeling word. Ну типа это слово паразит просто. Как оно может быть неправильным? It's a bit distracting because he wasn't making much eye contact, and so I think if you're gonna shoot a video in a car like that, either have someone in the, set up the camera like that, or don't be driving and have someone point at you and be able to make eye contact, or just don't shoot it in the car. I think you lose a lot without the eye contact, but that's just my opinion. Okay, so do you think his use of like was a mistake or a filler word, or like he should have avoided it, or it was a mistake? I think it was a mistake, definitely in terms of formal English, but I do. Да, я тоже думаю, какая-то хуйня. Вообще незаметно, блядь. Какой может быть... О чем тут может быть речь? Лайк, это вообще не ошибка, нисколечко. It is popular on YouTube for people to use slang words. I feel like that is increasingly common. Shows like the Kardashians or something, they swear or use casual words, and a lot of YouTubers do that. Ну, это часть языка, это не ошибка. Если я постоянно говорю типа, это, типа то там, или еще что-то, просто добавляю какие-то слова, это не ошибка. It's definitely a mistake in terms of formal English, but I do think using informal English can sometimes be conscious when people are trying to make accessible content. True. Good point. Okay. And I have questions to both of the contenders. What do you guys Contenders, think about блядь. Contesters, хотел сказать, ну ладно. pronunciation? What do you to both of the contenders? What do you guys think about his pronunciation? What do you think about that? Do you have anything to To add me, it about sounds decent, like almost like a native speaker. I do think it could have done with a bit more spacing and emphasis between words. I think if I was actually trying to take advice out of it, I would have to really zone in. It wasn't pronunciation that sort of held my attention. It could do with a bit more spacing and enunciation, but he sounds basically proficient like a native speaker to me. Mm-hmm. Daniel, anything to add? Это же ядрить копать, етить как придирчиво, ее просто, блин. Только что она сама выдала лайк. Да, блядь, да, вот в этом и суть. See eye to eye as well. The same comment, same. He's speaking very fast, and I could tell he wasn't a native, but he's very, his level is very high of English, and it would work better if he slowed down and spoke more slowly. So I totally agree with you. Yeah. Тоже вообще хуйня какая-то. Типа вообще настолько флюент говорил, что ошибка, но она вообще не слышится нифига. Даже explain to me, оно как-то, пропускается мимо ушей, потому что очень хорошо. Thank you very much. And I guess we can get to the next link, right?
Yeah. Там у чувака был артикль перед feedback. Ну возможно, кстати, я не знаю. Two Возможно. negative words or a Вот это вообще разъеб, слушайте, вот это вообще пиздец. two negative words or a negative verb and a negative in a sentence. So if you've heard that saying I didn't do nothing is wrong, you're right, it's not standard pronunciation. But in this accent, you would be expected to always use double negatives. You would be expected to say I didn't do nothing rather than I didn't do anything. People just wouldn't say that. It would sound a bit wrong. All right, Anna, we're ready for your response. Okay, I didn't see any particular errors, but I saw obviously she was teaching things by saying the incorrect, but I'm assuming that was intentional because it was a, teaching English video focused on that. I do think she could have done with a lot more enthusiasm, and this was just a bit drab. Like, I definitely wouldn't have followed it, even mentally, let alone followed the channel, and it just seemed like a really dry piece of bread or something. Okay, that's wow. Это That's прям доебалось. Это прям доебалось. Deek. Awesome. Daniel, do you have anything that you'd like to say about this? Yeah, so she was teaching, she said, the example, I didn't do anything, which is correct. And then she said, another way to say it is I didn't do nothing, with a strong accent. But she was teaching it like it was correct to say that, but that's very incorrect English to say, I didn't do nothing. That's really slang, street talk, which we would call very incorrect English. So that surprised me, the way she was teaching it confidently, like really confidently saying, this is the way you can say it. Uh-huh. I would be recommending you shouldn't talk like that. You might hear people talking incorrectly on the street. This is the way. I would teach that way. But this is incorrect English. If you want to speak the correct way, the proper way. Так вот, да, в этом и суть. Вот в этом, блядь, и суть. В этом и прикол, что говорится про конкретную ситуацию, про конкретный пример. Более того, типа, тут немножко прескриптивизм подъехало, то есть меня что-то тоже подгорело немного с этого. Like for that example, I didn't do anything, not nothing, for example. Uh-huh. But other than that, like you said, more expressive as well. Looking at the camera, more intensity. I agree. Yeah. Do you think that's a mistake, or do you think that that is an acceptable variation in that type of English or that aspect or accent of English? It's a mistake in the correct English, like when you're teaching, but you will hear people, natives, speaking incorrectly. So I think it's a mistake. Ну вот, типа, вот этот вот прескриптивизм, что-то мне тоже немножко подгорело, блядь. Ну почему? Yes. Okay. I have a question as well. So, Daniel, you mentioned that this was a mistake, that some people might say that, right? Might use this double negation, but in general, this is not correct. So, and here I have a question. How do we identify what is correct and what is not correct? That's a good question. Потому что настоящие мужики. As you say, street talk, natives would say this, I didn't do nothing. But I would have to say it's incorrect to say that. But the correct way to speak proper English would be, I didn't do anything, the negative and the positive. So I would say it's incorrect English. And if you want to speak correctly, this is the way to say it. Yeah. Oh, but do we have some kind of numbers? Do we know how many natives use double negation? How many native doesn't? For example, if let's say 60% How many natives don't, ёпта? of native Долбоёб. use double negation, but in grammar books there is a rule that you can't use double negation. Is it still incorrect? First of all, I don't think 60% would be using double negation, maybe 10%, because as Chris and as we all know, speaking to natives, that's a huge alarm bell. Правильно то, как я сказал, что правильно. When someone says that. And when I'm speaking to natives, it hardly ever happens. Like 10,
2% of the time I'm speaking to natives. Ну, мало того, что там, во-первых, конкретный вариант произношения, конкретная зона, да, конкретный диалект, так, во-вторых, ну, все-таки, блядь, не знаю, ну, то, что это в книжке написано, но при этом дохера нейтивов это используют, это все равно при этом, ну, значит, это является одним из вариантов этого использования. Просто потом правило поменяется через какое-то время. И, типа, сейчас вот так усираться из-за этого, что, мол, типа, блядь, двойное отрицание неправильно, потому что так в книжке написано, это incorrect way, туда-сюда, не говорите так, но это как-то залупно. Говорите, если вы хотите, потому что это native-like ошибка. То есть ошибки native-like, они тоже как-то, ну, показываются, да. То есть если эта ошибку может совершить native, условно, да, то вы тоже можете ее использовать и, наоборот, выглядеть как native, ёпта. Ну, как бы не знаю. А теперь мы придумали циферки, отлично. А про каких именно нейтивов мы говорим, про определение этого процента? Ну, справедливости ради, я там тоже пизданул. Я сказал, что 60%, если, предположим, 60% говорит double negation, то является ли это показателем? Он говорит, что в его понимании где-то процентов 10. Тут как бы мы в целом оба типа вилами по воде мотаем, нихуя непонятно. Потому что ни у того, ни у другого нет цифр. Но я просто значительно часто слышал от нейтивов double negation, и они считают, что это какая-то ошибка. It's very rare, unless you're talking to people in the street who are from a different background, different level. It's more common. It depends who you hang out with, I suppose. Mm-hmm. Yeah. Okay, thank you very much. So you think it's a socioeconomic indicator? Yeah, that could be it. Yeah, exactly. So even though people might do it, you would advise people not to do it? Yes, exactly. Okay. I would advise people not to speak that way. To add to your image, first impression, the way people judge you as well. White people judge you. It's called white people. To add to your image, first impression, the way people judge you. The way. Ну, white people звучит лучше, потому что то, как white people тебя оценят, только они будут к этому приебываться. As well, especially if you're going for a job interview. Не, ну, естественно, джоб-интервью этого не нужно делать. Ну, типа, блядь, ну, есть же разговорный стиль. В разговорном стиле почему бы этого не использовать? Ну, типа, не знаю. You won't get the job, basically, yeah. Yeah, thank you very much. It was very nice answer. Thank you very much for that. Thank you for your opinion. And can we get to the next one, I guess, right? You got a Lamborghini, you ain't got no license, you ain't got no... Сейчас тоже слушайте. You got a Lamborghini, you ain't got no license, you ain't got no license plates on it. You got unlicensed weapons and pounds of weed in it. But the kids are seeing that because of who they are, they thinking that's cool. They thinking that's cool. Так, ну сейчас, походу, будет вообще разъеб. It's your turn. I found two, not mistakes, but the way he was speaking. So the first one, he ain't got... Two things he ain't got. So this is very common slang from the USA normally. And you haven't... Конечно, Наталья. Is the Извините. Normally. And you haven't got is the... Простите, сейчас еще раз. Two things he ain't got. So this is very common slang from the USA normally. And you haven't got... is the full phrase correct? You haven't got, you ain't got. So this is very fast, very natural slang from the USA. And you hear this a lot. So this is great for a student to hear this. It's a great example. The second one is, he said, they thinking that. And he probably should have said correctly, they from the are USA. Ой, хорошо, красиво сейчас было, красиво. Or they have been thinking, but they are thinking. He was missing the verb there. But again, this is street talk, and this is very common. A lot of people speak this way, even though it's incorrect. Ain't got is, I would say that's correct. Блять, ну вот в чем он здесь видит разницу? Ну вот почему, блядь, double negation для него хуйня, а ain't got не хуйня? Ну вот скажите мне, блядь, в чем разница? Вот кто мне скажет? В чем разница между ain't got и double negation? Ну вот в чем? Slang, I would say it's correct. English, it's very, very slang, but they thinking, I would say that's incorrect English because it's missing the verb. They are thinking, the present continuous. So that's my critique of those
I found two of what he was saying. Yeah. Very cool. Okay. Great. Anna, do you want Вот, to кстати, заметила, что артикль опускают чаще всего со Штатами и Чехией. Задолбали. anything? Yes, I wrote mine down. I needed a little longer with this one because this one for me had the most mistakes in terms of technical English so far, or correct English. So the first, it was right about 2 seconds before the video count, so maybe it's cheating, but it said he done got arrested first instead of just he got arrested first. Okay. I notice a lot of people who are from Indian language or African language backgrounds will do that. I don't know if it's something different in their language group, because that's one thing I tell my students is if you can learn the phonetics and typical mistakes of your language group where people will try and make the English more similar to what they're used to or more comfortable, it can help you troubleshoot errors and know where to practice. The second one to put is here is the Кирилл, most уже 15 минут. Да все, сейчас вот дослушаем их объяснение и будем закругляться. thing. Again, you don't need the most, just like you don't need done got arrested. You just need, pardon me, he got arrested first. You don't need here is the most stupidest thing. You just need here is the stupidest thing. And then, as Daniel said, he said twice, ain't got no license, and then you ain't got no license plate on it. I agree that's a mistake, like Daniel said, but I would disagree that it's correct. Вот тоже, она тоже, блядь, ну я не понимаю. English, I think for me at least, I just sort correct English and slang. So Daniel said he doesn't think it's a mistake. I would say it's a mistake as in it's slang, but of course everyone has the right to speak slang. I don't really do like correct slang versus incorrect slang. I just do like correct English versus incorrect, and incorrect is like a synonym. Ну тоже, блядь, такое жесткое, блядь, такое жесткое разделение. А если кто-то пизданул ain't, это неправильно. И похуй, что носители его используют направо-налево. Ain't, double negation тоже используют направо-налево. В каждой песне вы услышите, да, его условно там, блин, или увидите там на улице, да, с кем-то, когда будете общаться, но это тоже incorrect. Ну ёпта, ну вы чё? And then you got unlicensed weapons. It should probably be you have unlicensed weapons, and then they thinking that's cool. It should just be they're thinking that's cool. And I don't have any critiques in terms of presentation whatsoever. In fact, I think his presentation was excellent. It was dynamic. I would love to watch it. It would also translate well into a YouTube short. It would make me want to click through. And I personally think it's of course different if you're teaching formal English, but I think in terms of picking something like this that's dynamic versus something like the last one that had no errors but is boring, I think this content would do better. But of course it is different. The whole point of it is to teach formal English. So yeah, that's my take. Awesome. That was really in depth. Awesome. I think you hit a lot of the points that I was thinking about when I watched it. Yeah, that's amazing. Wow, that's so cool. But I have a question to you as a teacher, as teachers. I'd like to ask you if the slang, right, ain't and all these parts of language should be taught, and should students not at least learn, but be aware of when and where. Do have ошибку. У нас в учебниках элементарь написано, что в утверждениях вспомогательный глагол не используется. They can encounter. Американцы, нельзя использовать double negation и ain't. Также американцы танцуют под песни Джей-Ло, Бейонсе. Но, кстати, если что, вот этот тип, который в шляпе, он с Австралии, он не американец. Of language. And in what if we agree that we should teach them, how should we present it, and what kind Я of... тоже, видите, с лайком проебался. What kind of lesson should it be to present it and to teach? Да, тут, конечно, вообще пиздец. У меня все из башки вылетело, блядь, что-то перенервничал, пиздец. Еле-еле говорю, нахуй, аж самому немножко сейчас на себя кринжово смотреть, блядь. Все слова, нахуй, все повылетало, блядь. Пиздец, как конченый какой-то говорю, блядь. Короче, в ахуе. I really think it's really important because you will hear it even in formal settings. You know, even if I had a meeting with my boss, Chris, what if we use a swear word or an idiom and the other person doesn't know? And that can really... Просто меня, на самом деле, так это... Ну, меня это льстит, конечно, но и при этом я тоже чувствую себя, знаете, не в своей тарелке, потому что вокруг целая куча нейтивов, да, и они что-то там между собой обсуждают, а я, блядь, кто? Я какого хуя должен... здесь какие-то там ошибки искать, что-то комментировать, типа, где они там условные, где я. И вот эта мысль, я не могу никак из головы выгнать, короче. Наталья опять смешные коветы пишет. Вот, я не могу никак это из головы выгнать, и мне становится от этого, то есть в каждом, когда я открываю рот, я боюсь, что я какую-нибудь хуйню спорю, и я действительно порю хуйню какую-то. Вот, короче, в этом плане, конечно, немножко херово.
apart people who are just learning a language, because you don't want to be doing a presentation or something and someone says, oh, well, don't throw the baby out with the bathwater, and you have to be trying to process what that is or think about it. So I think it's important to teach it. I do also think we need to teach formal English and just be clear which is which. But I think if we don't teach people filler words or just expressions like saying when something is good, we can really be leaving people out to hang. So Но это that's же just my тогда не ошибка получается. Okay, thank you very much, Daniel. Если мы это все-таки учим, значит, это правильно. Значит, люди так говорят, значит, это не ошибка. What do you think? Excellent. Yeah, I agree with Anna as well. Definitely should be taught. They should be definitely aware of it because it's going to hear. Ты здесь на стороне препода, который не biased из-за того, что ты native. Ну, This типа is- да, но все равно. The English that they're going to hear on the street, especially. What I would do in terms of teaching it. Поэтому я репетирую каждый урок раз по 3. Да на уроке проще, понимаешь? Урок это не public speaking. То есть там, если ты где-то запоролся или что-то проебался, то хуй с ним, хуй бы с ним. То есть, ну, студент не знает, как надо, да, и даже если там какую-то ошибку спизданул, ничего страшного. А это public speaking, да, и ты тут, если что-то пизданул такое ошибочное, это, во-первых, заметят. Во-вторых, если ты, ну, во-первых, ты, то есть это живое общение, тебе невозможно там, допустим, как ты говоришь, где-то перезаписать просто и сразу начать говорить. Ты здесь будешь проебываться, учитывая, что еще на тебя все смотрят. Там в чате еще было человек 7, наверное, или 6. Ну, много было людей, там некоторые люди сидели, типа, и, ну, просто смотрели. И как бы, знаете, ну, вот это все казалось как-то немножко странно, страшно. We're doing right now, give them examples, show them. То есть, условно, если был бы открытый урок, да, я понимаю, но здесь, типа, мне кажется, ну, лично для меня это сравнение не работает. Show them video clips, and the students will be very shocked at first. Вот, в этом и суть, что нет, не только не нейтивы, все участвуют. Я позвал Михаила поучаствовать, если кто-то желает, типа, ну, тоже вот поучаствовать, я только за, напишите мне в личку, и я устрою. Там денежный приз, если что, даже в конце есть, ну, в смысле, после, если вы победите. Поэтому, блин, я как бы encourage вас участвовать. Я буду следующий раунд тоже судить, точнее, не раунд, а следующий баттл буду судить. Вот, поэтому, если что, я буду очень рад познакомить вас с Крисом и поставить вас в список участников. Вот. Поэтому, блин, если желание есть, то вперед. They'll be like, what did he just say? And the first time I would let them hear it without subtitles, second time with subtitles, and then I would write it out really clearly, and I would also write the correct way it should be with the correct English. So they can Агенту actually see the предложи. difference, and I get them Да, это на английском, конечно. to repeat it, saying it, imitating that guy, so they can actually practice, and that really gets in their heads. So that's, but definitely they should definitely be learning these phrases, which are like Anna said, colloquial, very informal slang. Definitely. Ну, в общем, да. Ладно, в общем, я думаю, вы остальное уже сами посмотрите. По крайней мере, я был бы, конечно, очень благодарен, если бы накинули просмотров хотя бы чуть-чуть. Вот, потому что прикольная штука, хотим развивать, надеюсь, что будем развивать. Вот, мне нравится там судить, и я думаю, в следующий раз буду. Крис вроде как сказал, что позовет. Вот, поэтому, если что, я буду рад, если вас даже кого-нибудь познакомить и с вами там, вас там, короче, быть с вами частью этого всего. В общем, ладно.